Dosto, welcome to MATV Studios. As you know, our programs are on every Thursday from 9:30 to 10:30 p.m. The program's name is Sathi Ke Sang Sang. Thank you for watching us. Thank you for telling your friends that they should be watching this program. And today we will talk in Hindi, so not Hindi actually, we will talk in Punjabi and English. We got two guests in our studio. One is Her Worship Councillor Ajmer Kaur Grewal. She is councillor from Hounslow, London Borough of Hounslow, and she is mayor there. And we also got her consort, we call it consort. He is Councillor Pritam Grewal. And we got two guests here. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਐਂਡ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਰਿਗੈਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ wearing the chains and becoming mayor ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ she used to be my colleague for a number of years on a radio station. We were both presenters there. And Ajmer Grewal, she was born in India and she came to this country in 1960. That is 2 years before me. So we will talk about that in a minute. And she married Pritam Grewal in 1977 and they got two sons. And I can tell you another thing. One of their sons, he is a broadcaster, Gagan Grewal. And so obviously the whole family is quite enterprising actually. They are valuable asset, in my opinion, to the community. And Ajmer Grewal, she is also running a business in Hounslow, and she was presenter on the radio, as I said before, and she does a lot of voluntary work in the community. And she was elected as a councillor in 2006, and she was re-elected in 2010 and then 2014. And her current position is obviously mayor of London Borough of Hounslow. And London Borough of Hounslow is, by the way, 12th largest borough actually in London. Yep. And previous position she had was she was a cabinet member for leisure and public health, and she was chair of area forum, and she was also Labour group secretary. Deputy mayor for 2011 to 2012. When I say deputy mayor, what I mean is that Pritam Grewal, he was the mayor before her. It is running in the family now. we've gone down in history in Hounslow. London Borough of Hounslow ਦੇ ਵਿੱਚ husband wife team ਚ ਕੋਈ mayor ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ. So we're the first ones. We're the first couple. Congratulations. Yes. I thought it was actually. I looked around. I said I can't think anybody else. Not in Hounslow. Because in Ealing it is Councillor Thiel and his wife. Yes. Okay. Pritam Grewal, he was born in India. And he came to this country in 1976. Yep. And did you came here to marry Ajmer? Yes. So you are Duke actually. You know Duke of Edinburgh? Yes. He's Greek prince. Yes. And he actually ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ similarity ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ because now that I'm mayor he has to walk one step behind me just like you does so there you are. I'm sure you would. so ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ I'm sure you enjoy. Okay, anyway, and ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ BSc ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ MA ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜੀ
Yeah, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ and that you got married in 1977 and ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ you got 2 sons and you've been school governor from 1998 to 2002 Alexandra School ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ Hounslow ji. and as you joined the Labour Party in 1995 Yes. you're quite fresh There you. in comparison to me actually. So I haven't done badly then. Okay, and you got elected in 2002 and you are in 3rd term now. Yes. And the position held is cabinet member for customer service and performance from, I'm in 4th term now, not 3rd term. well, you have written 3rd term. Yeah, sorry, yes. Now in 3rd term. 4th. Now in 4th. Now It in must be old then. Yeah, I'm 4th Me term in now. my memory, I wrote that. I got hope elected it wasn't deliberate. I got elected in 2002. Okay. Last time. So. And you're cabinet member from 2010 to 12 of Leisure and Public Health. Then you were chair area foam Yeah. and mayor of London Borough of Hounslow from 2012 to 2013. Yeah. And the planning committee ਦੇ ਤੁਸੀਂ chair ਹੋ Ji. and you are vice chair of standards committee. Yes. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Ji ji. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ let me thank you very much for coming. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ but in this environment you know when virtually thousands of people are watching us it is different thing. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ and ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ obviously it is a very privileged position and ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ boroughs the mayor in London, outer London boroughs mayors, they are civic mayors. They're civic mayors. So the civic mayor's duty is that you're the first citizen, you represent the royal family wherever you go. Should they come or a Queen's representative comes, they are the only ones who precede the mayor. Otherwise, the mayor is the first citizen. Okay. Civic duties, which otherwise you chair the council meetings, you make sure that everything's in order, you sign all the legal documents. So karde signature bhi bhul jaida hai apna because you go so many thousands. But normally it's a civic mayor. So you are invited to places, you are doing citizenship ceremonies, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, great privilege doing that. So it's a great honor. What is citizenship? When somebody applies for British citizenship, you are present there? Yes. But yes. When they take the oath? Because it never used to be like this. It is now. So it will be the mayor or the deputy mayor or maybe the deputy lieutenant from the Queen. Somebody prominent is always there. That's wonderful. When they take the oath. Because they do a lot in America. Right. America, getting the citizenship of America is considered to be a great privilege. Yes. As a matter of fact, it is a privilege when you become a citizen of another country, and it is actually a favor by the local government. It's not your right actually. It's never is the right. No. If you read the Home Secretary's portfolio, citizenship ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ you should be privileged to get it. Yeah, but Sathi ji, it's not a new thing. When I was a mayor in 2012, I did that. I mean, I shared with my deputy and the DL, deputy lieutenant. Do you know why I said the new thing was? Because I got British citizenship in 1967. Oh, yes. It's probably the days when we last a few years. Yeah. Yes. No, when we So had you it, changed it it. wasn't. So it is a good thing actually in itself. But And what else you do? Sorry, just coming back to that. In Hounslow, every week, once a month, we have them, and there's around 50 people always being sworn in. Really? A lot of people are becoming British. Yes, they are. Okay. So that is your weekly duty. Well, it's me or the deputy mayor or somebody, depending on my calendar as well. But I try to do as many as I can, because I remember as Indian embassy, there was an event, and the girl who was sitting there signing in, she goes, I know you. I'm like, oh, do you? You know? She goes, no, when I became citizenship, got my British citizenship, you swore me in, and I have a photo with you sitting on my mantelpiece. That is very good. And you are also, another duty you have is to support the charities. Yes. Charities, mayor has the right to choose their own charities. So I chose Alzheimer's, okay? And the other one is Association for the Blind and Partially Sighted. Reason is, I think people are living longer with dementia and Alzheimer's.
is very prominent because the longer people are living, the worse it's getting. But the main reason my doing that is to raise awareness. Because in certain communities, especially our community, it's associated with mental health. You know, when you can't remember, when you can't think, and people just say, "Batha do, ye to pagal ho gaya, nahi pata hai." You know, they don't think it's a bimari, which can be, it can't be cured, but there is, you know, they can slow it down if they catch it quickly enough. Yeah, actually, Ajmer is right. Sorry, I shouldn't say Ajmer. The mayor is right. No, that's fine. That's no fine, problem. yeah. No problem. The mayor is right actually in saying that कि साडे लोग आ जिहड़े mental जिहड़ी illness है जिहड़ी quite prevalent in this country actually. yes, ਉਹ openly ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ Not at all. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਲਾ I don't know, I can't. Do you think it is to do with ਕਿ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ I don't know. One reason is definitely there. That people are living longer now because of that age. And we don't really take care of our mental health, do we? अपने लोग अंदर ही बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं they don't get a chance to go out and about and talk to people they don't do crosswords जितना गोरे लगे रहते कुछ to keep your brain going it's a very valid point they sort of give up which isn't right अपने लोग किस तो वैसे ही होता कि उन ती पुत्र दा ब्याह करता सास बन के बैठ जाओ जी आराम नाल yeah I know ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਕਿਆਨੁਸੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯੂ ਆਰ ਨੀਅਰਲੀ ਹਾਫ ਡੈਡ ਇਨ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਮਾਈਂਡਸ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ they are all the time thinking about their situation ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਦੇ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਿਵ ਫॉर ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀਪ ਦਮ ਐਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਓਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ No, they don't. They carry on and keep active. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ that should also stay healthy. Yes, definitely. The crossword is one of the things ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ and it's not just older people's bimari. Alzheimer's can hit anybody actually. I went to these group meetings and there was a 43-year-old. She was a child psychologist and she's written books on child psychology. But now in the last 3 years, Alzheimer's hitting her. Yeah, it can hit it can hit anybody. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਐਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਦੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ they do a class every week called singing for the brain so ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ and I thought singing for the brain what are they going to do singing for the brain and you know Sathi ji it is so entertaining but there was about 28 people there out of them there was only one person Asian you know ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Alzheimer's ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰਰ ਉਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ and what this lady does who runs the group everybody's got their name tags so she says we are going to sing a welcome song now so they start singing welcome Sathi ji and everybody sings welcome Sathi ji then it's welcome Ajmer ji welcome and that way they're reminding them that this is the person's this name is the person there then they will say okay now we're going to see if we can wiggle our hands and give a wave wiggle ताकि अपने wrists ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hands याद है कि नहीं I noted what you said in your conversation कि there was just one couple Asian couple what I feel is ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ They are. ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। Exactly. Definitely. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ £100 million a year on translation and interpretation. We can save that money if we all learn English. Definitely. ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣਾ, ਬੁੱਢਾ ਤੋਤਾ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। Your brain keeps sharp. Yes. And if you learn English, that will be another window will open. Yes. And you will have communication skill. Definitely. With your children. Yeah. And with other people. And it is freedom for yourself. Definitely. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਲਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਆਵਰ ਆਈਸਾਈਟ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਟਰਨ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸੀ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਦੇ ਲਿਵ ਐਂਡ ਦੇयर इज नो ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨ ਆਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ there is so much help out there ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। The people go to your houses, volunteers go, they help you, they take you out and about, yeah? But there is no awareness. And there are so many gadgets available. The Middlesex Association for the Blind, they have a bus which they take from doctor surgeries to hospitals here, there and everywhere. And ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਥੀ ਜੀ, the gadgets they have in there, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣਾ, if you're blind, just try and closing your eyes and filling a cup of water. You don't know when it's full. You don't. So they have a little gadget which goes on top of the cup. So there's a lot of training. There's alarm there. And the alarm goes off. Because I asked this question actually to one of our guests here who was blind. He became blind when he was very small child. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਲਡ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। And I got my own colors also, because color I could see the color there. You know, right. World is full of colors. ਤੇ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਚੰਗੀ ਐਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆ। ਮੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਹਾਊਂਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ I raised £68,000. Nobody has done it so far. I'll tell you why. He got the best year, Diamond Jubilee year and Olympic year. So you are saying that was everyone that's the reason he got it. I like that. Between you two. No, I must say I was very lucky to have mayorship in that year. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ, ਮੇਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਮਲਬਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਡਿਸੇਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਚਿਲਡਰਨ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਵੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਬੱਸ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਹਾਊਂਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਗੋਇੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਇਨ ਸਿਆਟਲ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬੂਟ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਰੇਜ ਸੇਲ। ਉਹ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਕਸ ਉਹ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰੇਜ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। By the time we came, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲਤੀ ਪਈਆ। That's good. ਅੱਛਾ, ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਬਰੋ ਆਫ ਹੌਂਸਲੋ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਅਰ? ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂ? Okay, lot of things. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ we are so close to the airport. It's a gateway to London. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਊਂਸਲੋ ਦੀ, we respect each other religions and share each other festivals. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਊਂਸਲੋ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, nothing happened in Hounslow at all, and healing. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਊਂਸਲੋ ਵਿੱਚ we speak 140 languages, and Hounslow
borough alone. Yeah, I can well believe. And as London is the most diverse city in the world, Hounslow is the most diverse borough in London. All right. And that's what I said, we are proud of that. Dooji gala, we have libraries, we have 9 libraries, we have 5 leisure centers, and we are the greenest borough in London. We have so many parks, and most of our parks are green flag parks. So because of these facilities. So there are a lot of facilities, but the major attraction, as you said rightly, is Heathrow Airport. When we come to it, because we cannot ask this to Mayor, because it's a political question. When we talk about Heathrow Airport, you feel yourself proud. So many people, our people and all the communities, of course, they are working at the airport. It is a window to London. Are you in favor of third runway? Okay, jada sada party da view hai na, it's not just our party. It's all party view in Hounslow is we want a better airport, not bigger. The wajah hai that we want better infrastructure, better transport. We want airlines to buy new aircrafts, silent emotional, environment friendly. So वो ਅਸੀਂ promote ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ personal view ਉਹ totally different ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ I used to work at the airport, I know the other side of it. The other side of it is because 11,000 people are working at the airport, they live in Hounslow. Now can you imagine 11,000 families depend on that? And with the expansion, I don't know how many, but they're saying that there will be more jobs created. And that's good for Hounslow. I'm just telling you the other side. It's not my views. So with that, I think that group wants the expansion definitely as soon as possible. So I know the decision has been postponed again by the new Prime Minister. And it will be next year we will know whether we are going to have third runway or not. I know it is the political standpoint. So as far as she is concerned, she wants to establish herself so that she can go ahead and do that. We've got to see that. But when we talk about third runway, in my view, we need the third runway because we can create a lot of jobs. In one estimation, 77,000 new jobs will be created if we got the third runway. When you say your party's point of view is not to have a bigger airport, we need a better, we should have compact airport. I understand what you're saying. We should have compact airport. We should have cleaner aeroplanes, etc., which they are doing now. Actually, as a matter of fact, I visited Boeing factory in Seattle, and they are doing it. They showed us, but they are doing. Okay, having said that, there are two issues. Either you go in favor of environment or you go in favor of more jobs. What will you do? But my personal view is I'll go for the jobs. But the environmental side should be should be that should be respected. Should be taken care of that. That we all know. Yes. Okay. The other problem is you told us the qualities of Hounslow, why it is a friendly borough, why people want to come there, they should be coming there, living there. You said there are 144 languages are spoken, but there are some boroughs like Haringey where 155 languages are spoken. But nevertheless, because I was living near Hounslow for a number of years, I know it's a beautiful town and beautiful people there. It is good. But having said that, what kind of problem Hounslow is facing? Because all the boroughs are facing one problem or the other. Which is the big problem Hounslow is facing? The budget. The central government is cutting budget. Hounslow, the budget for the last sort of 8 years budget has been cut down by 140 million. That's nearly 50% of our budget. So with the budget cuts, it's very hard for us to provide services. So what's happening now? There is something you can do. You can cut staff. I'll give you an example. We used to have 8,000 plus staff in Hounslow, which is cut down to 3,000 now. So this is the reason. So with that, we are trying to find different technique, like more sort of going to computer, more things going on internet. People, instead of going and have a customer service person to person, they can now do it on the internet. You can do by phone. I think you're talking about austerity measures. The austerity measures are ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ boroughs face ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ country face ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸਾਰਾ country ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. Do you think there are areas where austerity measures should be taken into account? Sathi Hounslow, the biggest problem in Hounslow is
we have a lot of old community living in Hounslow as well. They are not computer literate. Because they are not computer literate, I think we are having that problem. We have to provide both services at the moment. Both services are going parallel, which is extra expense. And we are trying to do as much we can. I mean, I tell you customer service thing. Customer service, we got customer service there, we got computer sitting there. So we have to have a man standing there. If somebody comes who is not computer literate, that man helps them. So we're trying to do as much as we can. I mean, eventually, Sathi ji, when the budget is cut more, they're talking about more. Yeah. We have to do that. We have no choice. That will be the, and we'll come to the end, like we've gone to the bone now. There's no flesh left. And it'll be time, if they cut our budget again, we have to provide statutory services only. We have no choice. That's why we now, at the moment, we're going to the voluntary sector a lot. We're going to the private sector, voluntary sector. Talking about education now. Education, Hounslow is doing very, very good. You know, we are number 16 in the country for our GCSE results. That's excellent. Okay? That's excellent. And not just that, we are the most improved borough for the primary education. We are number 1 in the That's country. very good, but I could take a break. Yeah. Sure. Forgive me. Yeah. And so ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ Mayor of Hounslow, Councillor Ajmer Kaur Grewal, and Pritam Grewal, who is the former mayor, and he is now consort to the mayor. He is also a councillor, very active one. And ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ MATV ਸਟੂਡੀਓਜ਼। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ID ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਰ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਯੂ ਨੋ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ on YouTube and just click Dr. Sathi Ludhianvi, you will see nearly 200 of my programs, and tell me, you can tell me about those programs ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ improve ਕਰ ਸਕਾਂ। And also you can watch this program live. I am sure you are watching now, many of you, on the YouTube. All you got to do is go to MATV channel National, then you can watch us live every Thursday from 9:30 to 10:30 live on YouTube, and also online www.matvchannel.com. तो ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। You came in this country in 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, I came in 1962, and I can visualize ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। Totally different. You must be very young child at that time. So how did you feel when you came here? Excited. Excited. My dad was here. My dad came in this country in 1955. Jesus. Yes. So bless his heart, he's no more. But it was very different then. Very different. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ। there are certain communities ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, but in those days very hesitant. They wanted to integrate with the communities. They wanted to blend in. ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, be careful ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, make sure you put the milk bottles out ਧੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, you know, it was very, I can associate that they with really that, wanted to integrate, didn't they? As a matter of fact, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, I'm grateful to them actually. ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤਸਮੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ। I think it is good actually. You know, the other thing which you haven't said, I'm sure you wanted to say that, was ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫੀਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, you know, that was the feeling. ਤਾਂ when you ਕਿਉਂਕਿ when 1965 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਯਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, she was teaching there in the college, so ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ she preferred to do primary school teaching, which was easier and she found it good. ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। It was in Kent, all hallows ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। And I came to South Hall and I saw the situation of the schools, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ, and ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Did you feel isolated? You did because ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜਾਂ prominent schools ਸੀਗੇ ਨਾ locally, the Asian children never got a chance to get in there. They were sent to slightly smaller schools. Like primary school ठीक है Hounslow च मिल गया सी, but mostly I remember that people had to go out to Feltham or out of the way कि जिथे you know, there were more spaces outer, but you could not get in very easily into the prominent schools. It was like, I suppose, everywhere, just ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ. Sorry, go on. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ you are right actually, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਆਈ ਵਾਸ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆਫ 20-21 ਮੈਂ ਅਡਲਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫॉर ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਅਜਮੇਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਫਾਰ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਡਿਡ ਯੂ ਫੇਸ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼? Yes, I was, now I'm going to tell my age. I was about 5 when I came here. So, but no, I don't hide it anyway. It was very difficult, but many difficulty hor bhi aayi si ke about a little while later we went back to India for 6-7 years. All right. So main fir utthe ja ke Punjabi vagara sikhi this and that. So, but I see. I think children are very resilient. They pick up, they blend in. So it's just after a few months you become part of the community where you are, you know. All your friends are, my friend was Susan and Dawn then, and this community got to see. Anyway, you've gone through quite an experience actually of different kind of experience. एक child वास्ते ना थोड़ा चेर इत्थे रहे, फिर इंडिया चले गए, फिर इत्थे आए. I don't want to say child cruelty, but I think you must have gone through a lot of things, you know. इत्थे आए तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, तो पंजाबी सीखना. However, but otherwise मेरी पंजाबी बिल्कुल नहीं होनी सी. At least हुन मैं पढ़ सकती हूँ. Thank you for this lovely book. Thank you. Kade Sahil, Kade Samundar. Sathi ji has given me a signed copy of this. It's lovely. And so you see, so thanks to that कि मैं थोड़ी सालों थे गई हूँ पंजाबी पढ़ लेने. No, it is very good actually कि तुझे पंजाबी पढ़ लेते हो. But having said that, मेरा बेटा born and brought up here. He's done A levels in Punjabi. He loves his languages. That's brilliant. So he can read and write. That's brilliant. Let's go out of the childhood, so to speak. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ 'ਚ broadcaster ਰਹੇ ਹੋ, apart from what you were doing outside, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ broadcaster ਹੈਗੇ ਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ full time job ਤਾਂ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਲਿਵਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਗੈਟ ਸਮ ਅਲਾਉਂਸ ਪਰ ਵੀ ਵਰਕ ਫॉर ਲਿਵਿੰਗ। ਯਾ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਮੱਚ ਐਨੀਵੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂ ਬਿਕੇਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਨ 2006 ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੁਆਈਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰੋਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ, I was sort of like Ann Keen MP hundi sigi. She was the health minister. She was a good friend of ours. She started pushing me. We need more women. Come on, tu radio de vich kam kardi hai. You know how the communities work. You can talk to people. We need people. And I wasn't that much into politics. He was. In a janam patri ch likha si actually. Janam patri ch ke he's been. Mine didn't. But I got pushed into it, and I thought, you know what? I'll go for this interview and. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। But I got through. It was just as luck would have it, because some things are very basic which you need to know. Is the know how what's happening in your area, just the basic things what's needed in your area and that. So I got through, and as you say, the rest is history. Are you happy with the selection process the Labour Party has? I think it's fairer. It's not too bad. It's better than other parties. Labour Party at least is quite democratic. Because what people are saying actually, although I am also a member of Labour Party, but here as a journalist I am saying this. But I feel some people tend to say that ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 4-5 ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਬੈਰਿਸਟਰਸ, ਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਯੰਗ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੈਨਲ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰ ਬਾਹਰੋਂ, ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੂ,
And they are set questions. And also into the baad, then you go like processes, you go back to your branch. Then you branch member select kar there. And that interview panel, I think it's a good thing. Udi wajah naal ye hai ki they screen people. Are they able to be? Are they, So it is they're fairly nicely vetted. Oh, they are before definitely. So that is nice to know because I've जो मैं सुनता ना बाहर वो जो गाली इत्थे वो change हो चुका है ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ ਯੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ I mean, as I said, there are solicitors, barristers, teachers. So we're getting a good selection of young people. That is very good. Yeah. क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ as a matter of fact we are quite different from Canada. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ majority of them they have just come from India, they have become member of parliament. And in this country ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਹੋ but they are phasing out and new people are coming in, which is good. But just to stop you there, we need a good mixture though. We need experience and the new ideas. So of course. It works together. Sort of, you got a nice mixture there. No, that goes without saying. That goes without saying. It works better there. We are not asking people, who are already there. No. People who are retiring. Yeah. There are some people like, for example, I give you myself. I'm not the experience. This is my 4th term. So when you become a new councillor, it takes a while to get used to it. Correct. To know how the council works. But both of you, you are members of various committees. You're a member of cabinet member. You've been of services and performance, the public health. You must have got a lot of experience in that field also. You do. The question I want to ask you is about standards committee. Yeah. Can you explain to our viewers what is standards committee? Okay, standard committee is when somebody does something wrong, officer or the member, elected member, and you can complain against that member. The first process is that complaint goes to a borough solicitor. Oh, I see. Borough solicitor looks at it. Then if borough solicitor thinks, yes, this is worth taking to the standard committee, then what they do is there is independent member on the committee. Now we have 2 independent members on my committee in Hounslow. So borough solicitor consults with the independent member. Okay, this is the complaint. This complaint is worth taking to a committee. Standard committee is the last thing where a complaint comes. Okay, so that is a different, quite limited area actually. Yeah. What I was trying to say, think was that maybe the standard committees के ਜਿਹੜੀ shops ਨੇ ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ out of dated ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਐ and all that's that. trading standards. ਹਾਂ trading standards. There's a difference. Standard ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ let me clarify whether it is trading standard ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ to devise. No, I'm a vice chair of standard committee. Standard committee is to deal with the complaints. ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰ when we talk about the trading standards ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ that comes under planning committee. Okay, if I telephone you, I say मैं फलाने restaurant गया सीगा, I didn't like the toilet, they were dirty, and various issues. So the councillor will not get involved in that. Is that right? We have a standard committee, trading standard officers. The complaint goes to the officer first, and they deal with straight away. We have a very good trading standards. No, that I understand. Yeah, but I'm saying, council. There is a portfolio. There's a portfolio. I don't know who deals it because we customer service. There's a portfolio. There's one cabinet member deals with those things. Okay, that's what I was trying to get to. It does. That's what I was trying to get to because ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੋ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ comes under licensing chair. There's a chair of licensing committee. But you are also a planning committee, the chair. I was chair. I'm now in the planning committee. Now you are in the planning committee. No, I'm a member. But used to be chair also. Yes. The question I'm putting to you is कि Hounslow focus which आया सी nationally. ਜਦੋਂ ਕੁਝ illegal immigrants ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ I brought Seema Malhotra here to question that and it's quite 1 hour program. She was defending her position and I don't blame her. So what do you think कि ਜਿਹੜੇ
ਪਿੱਛੇ ਬੈਡਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਫ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਡਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, why ਕਿ ਹੌਂਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, because you are not from South Hall, I'm asking you, why in Hounslow you cannot resolve this situation? Okay, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਥੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ there is a big demand for housing, population ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਂਸਲੋ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਟਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਂਸਲੋ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਫ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਬੈਡ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, which we don't agree. You know, when you say that there is housing shortage, I do agree with you. It is a national problem. Yes. London ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, I do agree with you. But let's move on from there. You are saying that there is shortage of housing and there are a lot of people in the borough. We don't want to compromise with the safety and security, do we? That's what I said. Some but we don't. Some landlords are using that. What measures you do? That's what I'm saying. We have put extra staff now. Our enforcement team is really working hard. Right. The problem is, the number of problems. The first problem is the law says we have to give them a notice. I mean, what you do is, I think you know about this. I know that. We can't just go there, knock their door and do that. We give them a notice. By the time you give them a notice, you know what they do. The people have gone there. But then what we do is we go there, our officers go there, look at it, the kitchen is there, bathroom is there, which is not allowed to do that. In that building outside, you cannot have a kitchen, you cannot have a bathroom. Okay? The first thing is, about Hounslow. Hounslow committee, enforcement committee, they are working really well. We are much better than our neighbors at the moment. Udi wajah ye hai ki you'll be surprised, we have found a lot of people there. And a lot of residents, they comply with us now. They agree. When you tell them, do you order them to demolish the building? No, there's a limitation again. If the building is there more than 4 years, we can't demolish it. That's the law of this country. So hold on. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲ didn't notice it or somebody didn't complain. ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਊਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, that is a risk, you know, health and safety, fire, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ what do you do to improve that then? No, there are two things we're talking about. Number one, we're talking about ਜਿਹੜੀ immunity ਹੈ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ immune ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, but that doesn't mean ਕਿ ਅਸੀਂ health and safety ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ different issue ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਆਸਕ them to ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਯੈਸ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਗਿਵ 24 ਆਵਰਸ ਨੋਟਿਸ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, not just you, council itself, why can't they use the prerogative ਕਿ ਉਹ ਜੇ 24 ਆਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਲਾਅ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? That's the central law, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Do you tell the central government? We talk to our MPs about this, ਹੈ ਨਾ, we do. Okay. ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ Hounslow is not that bad compared to we are not talking about good or bad or anything. I'm just saying that. But there is a problem. There is a problem. There are outbuildings. Yes, there are. We know for a fact. Oh, yes, there are. Definitely. I understand the people's perception as well. They get a bit more money, you know, if they are letting. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। Exactly. ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। We are taking a lot of people. If they don't comply, we take them to the court and they are fined. And we've started naming and shaming. And we now name and shame them as well. Good. The landlords. But only Sharma. The landlords. No. I mean, once you name the landlords, I think they do take a notice of that. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇਮ ਐਂਡ ਸ਼ੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਲੀਜਰ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
I was, yes. I was. ਇਹਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? It is all leisure, all the leisure centres, all the parks. Libraries as well? Yes, Everything libraries as comes well. under you, yes, libraries. ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਾਦਰ? Do I answer? Well, I can answer that because I was a cabinet member for a year as well. Okay, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ Hounslow has got very good libraries, especially Hounslow Library, Chiswick and Feltham. There are 3 main libraries. They are excellent libraries. We've got a lot of stock there. But we do get complaints, but not as many as you think we do. We do get some complaints that they have got good stock there, this and that. We try to do that. But then again, with the time, we are changing. Like people read e-books now. Well, that is different, but still, libraries do need money. Oh, they do. They have. And I'm proud of that. I'll tell you one thing. When I was a lead member for libraries, we were thinking of other boroughs have cut down on libraries. And I'm proud of that. We found the saving we needed. And all the 9 libraries are still there, and they're doing very well. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਮਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। I've actually gone to a festival called Communifest, ਜਿਹੜੇ ਕਿ is a mixture of communities, but with the African community churches who sing their hymns, ਜਿਹੜੇ ਉਹ dance ਕਰਦੇ। So in the parks, I've danced with them. We've been to like community events ਜਿੱਥੇ banana leaf ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, Kerala community ਨੇ. So you go to all different communities and you just, it's amazing what you learn. Every single community is different on what they do, but they're all united. So we go to every. Do they, ਕਿਉਂਕਿ body language ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ when you walk into a club or society or meeting ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ seminar ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, they are all different community, white ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, how do they take you there, you know, do they give you due accolade, due respect? Actually, if anything, you get more respect there. In the different communities, yeah, because at the end of the day, they know the mayor is the first citizen. It's probably personally not me, but it's the chains and the robes. So ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ, definitely. ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। This is the fact that we can. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੋਰੇ they follow the protocol. Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਮੇਰ must be there, ਮੇਰ must be there, but they don't follow the protocol. They don't know the protocol. When you go to English communities, you know you are the first citizen, you are treated as the first citizen, and it's quite different. It is different. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਆਲਸੋ ਫਾਊਂਡ ਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ। It must be very difficult because normally ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, they have to fill in a form and they say speech or no speech is one of the questions there, yeah. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ habit ਹੀ ਹੈ, they'll say no speech, but when you go there they'll say okay, now the mayor will say a few words naturally. So ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ is ਕਿ you have to do your homework. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ society ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਤਾ you know how to speak. So it must be very difficult for those who don't communicate properly. I'll give you an example, Sathi ji. मैं जो मेयर थी ना, the very first event, it was an interfaith walk. I went to Feltham and it says on the form clearly no speech. My PA gave me the form, no speech. So I got there. As soon as I come out of the car, the priest there was introducing himself. He said, oh, Mr. Mayor is here. And I got in there. Before I sit down, Mr. Mayor, would you like to say a few words? And if you're not prepared yourself, you're in big trouble. So what we do is we look into the function, what will you go in, the background of that function, and you have to prepare yourself a little bit before you go. I mean, I attended more than 660 events when I was a mayor. So can you imagine, I must have made more than 500 speeches. So you have to do that. So I can't understand how those people cope with it when they go, because sirf community events they nahi, you are invited by the Lord Mayor, the Lord Mayor of Westminster,
it's one of the first functions ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ and then they go through the protocol with you and everything. You are invited to Westminster, like on Sunday we were there, Westminster Abbey for a service which is held for all mayors, where you get the Queen's blessing. Must be nice. It's hard for those mayors then. Yeah. But it must be very difficult for them not knowing exactly what it's is quite happening. a privilege actually. ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ position ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ you can meet the royalty, you know, they will give you due respect and everything. That's wonderful. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੋਲ ਤੇ You have to call me when these are gone next year. Okay. ਅਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ if you want to talk you can say if you like. We got this new leader, but new I say renew leader, Jeremy Corbyn. What do you think of him? Do you think he got sufficient support from the party? Obviously, he's been elected. Well, elected this. So he's a big support from members. He nearly got 70% votes there this time. And second time he's got elected with 3% more votes than the last time. But he has to work hard in the parliament, I must say that. We have to get united. Okay, when we say parliament, you mean at the question time? No, the parliamentary membership. Parliament. Some MPs were not working with him. The parliamentary question time, that is also important. No, that's different. He's not that bad. That's good there. But what I'm trying to say, when he was elected leader of the party, some MPs didn't like him. That's the reason there was a re-election. But they voted against him. Okay, they didn't want him to chair. But he won the election big time again. So we respect that. Membership have elected him as a leader again. And we have to sort of respect that. He's been elected by membership. But in the Parliament House, he has to work hard to get all these MPs together again, united again. If we want to win the next election, we have to work hard. We have to work together. And that only then we can win the next election. Because don't forget, leader is on the forefront. Of course, it is extremely important that any party should have very strong leader. Yes. Because ajkal competition ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. Look at America, for example. Oh yes. Trump and Hillary, they are both really fights like cats and dogs. We are running short of time. But ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੰਗਸਟਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ. ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, I mean, for example, your kids or my kids, they're getting good money, they're getting good jobs, they're not interested. Okay? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, for them, they find us boring. We have to be politically motivated. Okay? We're trying to get, I mean, in our borough, you'll surprise me, in my borough, I'm trying to get two youngsters at the moment, Musa Khan and, but they're very young, they're school. They got membership, and Musa Khan is a school student, and he's our youth organizer. Okay, I've got to stop you there now. We run out of time, but we haven't finished yet. The camera is still rolling. Good. So, Pritam ji, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ get ready mate. I need a chauffeur as well. ਅੱਜ ਸ਼ੋਫਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਫਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. Thank you very much indeed. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. We are very grateful to the mayor and the concert and Councillor Grewal. Or next week we will be here again from 9:30 to 10:30 on Thursday. Join us then. Have a wonderful